Chapter 21, Conversation between Manu and Cardamom. Глава 21. Беседа между Ману и Кардамом. Text number 28. Текст 28. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sama Сама hitan Ритам te Те vidayam Тридаям yatra Ятра iman Иман padavatsaran Хариватсаран tva Са tvam Твам brahman Браман kripa Дрипа vaduhu Вадуху kamam Камам ashu Ашу bhajishyati Баджишьяти samahitan te hridayan Самахитам Те Хридаям Yatreman Paravasaya, Yatreman Paravatsaran, Атреман Париватсаран Satwan Brahman, Satwan Brahman, Nripavadhu, Сатвам Браман Рипавадху Kamam Ashu Bhajishyati, Камам Ашу Баджишяти Samahitante Hridayan, Самахитам Те Хридаям Yatreman Paravasvatsaran, Атреман Париватсаран Satwan Brahman, Nripavadhu, Сатвам Браман Рипавадху Kamam Ashu Bhajishyati, Камам Ашу Баджишяти Samahitane te hridayan, Самахитам Те Хридаям Treman Paravatsaran, Треман Париватсаран Satwan Brahman Nripatvadhu, Сатвам Браман Рипавадху Kamamashu Bhajishyati, Камамашу Баджишяти Самахитам Те Хридаям Samahitante hridayan, Ятреман Париватсаран Treman Paravatsaran, Сатвам Браман Рипаваду Satwan Brahman Nripavadhu, Камам Ашу Баджишяти Kamamashu Bhajishyati. И Someone else? Самахитам те хридаям, Samahitante hridayan, Ятреман Париватсаран, Treman Paravatsaran, Сатвам Браман Рипавадху, Satwan Brahman Nripavadhu, Камам Ашу Баджишьяти, Kamam Ashu Bhajishyati. Someone else? Кто-то еще? Самахитам Хридаям, Samahitante hridayan, Ятреман Париватсаран, Treman Paravatsaran, Сатвам Браман Рипаваду, Satwan Brahman Nripavadhu, Камамашу Баджишьяти. Kamam Ashu Bhajishyati. Who was that? Мридане Девидаси. Oh, okay. Хорошо. Someone else? Кто-то еще? Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Samahitam Самахитам has been fixed. has been fixed. Было устремлено. Te, Те your. Your Твое Hridayam, Хридаям heart. Heart Сердце Yatra, Ятра on whom? On whom Который Iman, Иман for all these. For all these В течение всех этих Just wait 1 minute.
Okay, sorry. Where were Иман, we? Okay. Padavatsaran, Паривасаран, years. years, лет, Sa, Та, she. Ши, она, Twam, Вам, you. Ю, тебе, Brahman, Браман, O Brahman. О Браман, О Браман, Nripa, Nripavaduhu, Нрипавадугу, the princess. the princess, царевна, Kamam, Камам, as you desire. as you desire, как ты хочешь, Ashu, Ашу, very soon. very soon, очень скоро, Bajishyati, Баджишьяти, will serve. will serve, будет служить, Translation by Srila Prabhupada. перевод Шрилы Прабхупады. That princess, O holy sage, will be just the type you have been thinking of in your heart for all these long years. She will soon be yours and will serve you to your heart's content. Это принцесса, о святой мудрец, именно та девушка, о которой ты долгие годы мечтал в глубине своего сердца. Очень скоро она станет твоей женой и будет служить тебе так, как душе твоей будет угодно. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Lord awards all benedictions according to the heart's desire of a devotee. So the Lord informed Kardama Muni, quote, the girl who is coming to be married with you is a princess, the daughter of Emperor Swayambhuva, and so just suitable for your purpose, unquote. Dear Prabhu. Харе Кришна? Yeah, can hear you now. Yeah. Sorry. Where did you finish? So translate that first sentence of the purport. Oh, okay. Including the quote. Yes. Господь исполняет все самые сокровенные желания преданного. Поэтому, обращаясь к Кардаме Муни, он сказал, цитата, «Девушка, которая станет твоей женой, царевна, нет, принцесса, дочь императора Свамбувы, поэтому она является для тебя самой подходящей партией». Конец цитаты. Only by God's grace can one get a nice wife just as he desires. Только по милости Бога мужчина может получить хорошую жену, такую, о какой он мечтает. Similarly, it is only by God's grace that a girl gets a husband suitable to her heart. Точно так же только по милости Господа девушка получает того мужа, которого желает ее сердце. Come in. Войдите. Just a minute. Секунду. I'm giving a class right now, online. Okay, let's put them down somewhere. Thank you very much for dedication. Okay, let's see. Thus it is said that if we pray to the Supreme Lord in every transaction of our material existence, if you want, you can stay. Okay. Everything will be done very nicely and just suitable to our heart's desire. Вот почему говорится, что если каждое свое начинание в материальном мире человек будет сопровождать молитвами Господу, прося Господа о помощи, то ему во всем будет сопутствовать удача, и все его желания непременно исполнятся. In other words, in all circumstances, we must take shelter of the Supreme Personality of Godhead and depend completely on His decision. Иначе говоря, при любых обстоятельствах мы должны искать прибежище в Верховной Личности Бога и во всем полагаться на Его милость. Man proposes, God disposes. Человек предполагает, а Бог располагает.
The fulfillment of desires, therefore, should be entrusted to the Supreme Personality of Godhead. That is the nicest solution. Поэтому исполнение своих желаний нужно доверить верховной личности Бога, и это будет самым мудрым решением. Kardama Muni desired only a wife, but because he was a devotee of the Lord selected a wife for him who was the emperor's daughter, a princess. Когда Мамуни мечтал только о жене, но так как он был преданным Господу, Господь выбрал ему невесту, которая была принцессой, дочерью великого императора. Thus, Kardama Muni got a wife beyond his expectation. Таким образом, Карда Мамуни получил жену, которая превзошла все его ожидания. If we depend on the choice of the Supreme Personality of Godhead, we will receive benedictions in greater opulence than we desire. Представив право выбора Верховному Господу, мы получим от Него такие благословения, которых даже не смеем мечтать. It is also significantly noted here that Kardama Muni was a Brahmin, whereas Emperor Swayambhuva was a Kshatriya. Кроме того, следует отметить, что Карда Мамуни был браманом, а император Сваямбува кшатрием. Therefore, intercaste marriage was current even in those days. Из этого можно заключить, что межкастовые браки заключались даже в те далекие времена. The system was that a Brahmin could marry the daughter of a Kshatriya, but a Kshatriya could not marry the daughter of a Brahmin. По обычаю браман мог жениться на дочери кшатрия, но кшатрий не имел права взять в жены дочь брамана. We have evidences from the history of the Vedic age that Shukracharya offered his daughter to Maharaja Yati, but the king had to refuse to marry the daughter of a Brahmin. Only with the special permission of the Brahmin could they marry. Из истории ведической цивилизации мы знаем, что когда Шукрачарья предложил свою дочь Махараджи Яти, царь сначала отказался от дочери брамана. Они смогли пожениться, только получив специальное разрешение от брамана, отца невесты. Intercaste marriage, therefore, was not prohibited in the olden days, many millions of years ago, but there was a regular system of social behavior. Таким образом, межкастовые браки не были запрещены даже в давно минувшие времена, многие миллионы лет назад. Но в ведическом... окей. Huh? Yeah, continue, please. And that's the end of the purport. Oh, really? Okay. Yeah. Многие миллионы лет назад. На ведическом обществе такие браки заключались на основе определенных принципов, которых придерживались все его члены. Это конец комментария. Any questions or realizations? Вопрос или реализация есть? Yesterday we discussed also a similar topic, and there was a system that Prabhupada mentioned. That there was a system when the parents used to find a suitable spouse for for his child, children, and there was a system. But nowadays, the system is not working. I mean, it's beneficial system, but in Kali Yuga, so many instances when parents found some partner for his wife or daughter, but it's just not work. Didn't work so many times. So and Ganga Prabhu made this analogy I like very much about if the whole system is old, like some kind of machine, the body of machine is, if it's very old, and you will try to put some new detail, new like part in this a small part new in this the whole small body machine, it's not gonna work, because the machine itself is very old. So it's like in Kali Yuga, everything is so deteriorated that you cannot implicate this kind of thing nowadays. So the only solution is just
Чент, Харе Кришна, ну, конфликтом. Yeah, well, old doesn't necessarily mean defective. Я сказал, что... So, I want to translate. Мы вчера Oh, обсуждали... Translate what you said. Sorry. Вчера обсуждали подобную тему, связанную с этим, где говорилось, что в те времена ведические пару для дочки или для сына выбирали родители, да? Когда была система, они подбирали нужное. Но сейчас, в Кали-югу, это не работает. Было столько примеров, когда родители пытались найти подходящего партнера для сына или для дочери, но это не работало. И Ганга Прабху, он привел такой пример, что если взять какую-то машину, старую какой-то агрегат, да, уже устаревший, и поставить туда новую деталь, то это не улучшит саму систему, потому что сама система старая. То есть даже там какая-то деталь будет новая. Но в целом работа не улучшится. Также и в Кали-югу тут все так настолько деградировано, что даже вот это, если мы попробуем внедрить вот эту систему сейчас в Кали-югу, то это не сработает, потому что ну, Кали-юга полна недостатков сама по себе. Поэтому единственный выход это вот Санкиртана, по принципу времени. Yes, Gumash, could you please repeat what did I you say? said old doesn't necessarily mean defective. Старое не означает, что с ней что-то не так. Another name for the Srimad Bhagavatam is the Bhagavat Purana. Еще одно имя для Шримад Бхагаватам это Бхагавата Пурана. And Purana means old. Пурана значит старое. Everything we study is old. Все, что мы изучаем, это все старое. Krishna is also old. И Кришна тоже старый. But yeah, I understand Ganga Prabhu's point though. Да, я понимаю мысль Ганги Прабху. And things have to be adjusted according to time, place, circumstance, and individual. И все должно быть приспособлено под место, время, обстоятельства и личность. So that system of the parents choosing the spouse, how do you say, implies that the parents are qualified to choose. Вот эта система, когда родители выбирают мужа или жену для детей, то это подразумевает, что сами родители должны иметь квалификацию, чтобы выбрать правильно. That they're more qualified than the son or daughter is qualified. Sorry? That the parents, it assumes that the parents are more qualified Yeah. than the son or daughter. Да, то есть это подразумевает, что родители, они более квалифицированы, чем сын или дочь. Generally, son or daughter will choose a spouse according to what the mind and senses dictate. Обычно сын или дочь, мужчина или женщина выбирают партнера себе в соответствии с тем, что диктует им чувства. Prabhupada said when it became time for him to get married, he had selected one pretty girl. И Прабхупада говорил, что когда время было для него жениться, он вот выбрал себе очень привлекательную девушку. But his father said, no, it'll be too difficult for you to renounce when the time comes. И отец ему сказал, нет, для тебя будет очень сложно отречься, когда придет время. So his father chose for him another girl who was not so pretty. Поэтому отец выбрал для него другую жену, другую девушку, которая не была столь привлекательной. And Srila Prabhupada said, I was very fortunate. I did not like my wife. Прабхупада сказал, что я был очень удачлив, мне не нравилась моя жена. There was a famous song in the early 60s. Была знаменитая песня в начале 60-х. I'll sing it first
dear Prabhu, then you can translate, okay? Да, я спою, Гуру Махарадж споет, а я переведу. Never make a pretty woman your life. What? No. Never make a pretty woman your wife. You'll be happy for the rest of your life. From my personal point of view, get an ugly girl to marry you. You understand? Never Ну, make a pretty woman your wife. никогда не женись на красивой девушке, никогда не женись на красивой девушке, а, You'll be а, happy for the rest of your life. потому что вы будете несчастливы всю оставшуюся жизнь. From my personal point of view, То с моей своей личной точки зрения, get an ugly girl to marry you. выбери уродину и женись на ней. And then the song goes on, and the guy says that one of the problems with a beautiful wife is that she can't cook. И потом песня продолжалась, и там песня дальше объяснялась, почему красивая девушка не подходит, потому что она не может готовить. She's a terrible cook and she doesn't make meals on time. Она отвратительный повар и готовит не ко времени все, не вовремя, But an ugly girl, опаздывает. but an ugly girl is a good cook and she makes the meals on time. А уродина, она очень хорошо готовит и все вовремя подает. Anyway, these days, of course, the parents aren't qualified to choose the spouse for the son or daughter. Ну да, сейчас в наше время родители не квалифицированы выбрать подходящего партнера для сына или дочери. So in the early part of this movement, Srila Prabhupada was choosing the spouses. И начальные, когда начиналось это движение, все Прабхупада лично выбирал партнеров для своих учеников. And he didn't use astrology. И он не использовал астрологию при этом. Some of those marriages survived 50 years. И некоторые из этих браков выживают уже на протяжении 50 лет. But some of them didn't. Но некоторые из них нет. That doesn't mean Prabhupada made a mistake. Но это не значит, что Прабхупада сделал ошибку. It just means that the living entity is always marginal. Это означает, что живые существа имеют всегда пограничную природу. And can always choose any position to be more Krishna conscious or to be more in Maya. И мы можем всегда выбрать ту позицию, где мы будем в сознании Кришны, либо там ту позицию, где мы будем в майе положении. Once Srila Prabhupada was asked about compatibility in marriage. А однажды Шрила спросили о совместимости в браке. You know, people are always concerned and they want to check astrology, you know, are they compatible? И люди всегда очень обеспокоены и хотят свериться с астрологией, насколько они совместимы и так далее. And Prabhupada said if they both want to be Krishna conscious, they're compatible. Прабхупада ответил, что они оба хотят быть в сознании Кришны, они совместимы. Another thing about compatibility is that whatever you do, a man and woman are not compatible. They're never compatible. Но и другой момент в том, что чтобы не делали мужчина и женщина, они всегда будут несовместимы. But the real issue is not that they have to be compatible, but the real issue is how do they deal with their inherent incompatibility in a mature Krishna conscious way. Но проблема-то Not problema, not problema. The real issue, the real topic is, you understand? Но настоящий вопрос в том, настоящий вопрос не в том, как они
То есть не в том, совместимы они или несовместимы, а в том, что они делают для того, чтобы решить проблемы, вопросы, которые возникают из-за несовместимости. Как они, как они решают эти вопросы, будучи зрелыми в сознании Кришны. Okay, anything else? Что-то еще? So we can stop here, dear Prabhu. Тогда на этом можем закончить. So yeah, I guess if so your health What's that? is allow you. So are you tired now? Am I tired? Yeah. No, why? No, maybe we can continue if somebody have some questions. No? Well, I just asked if they have anything else to contribute. Nothing. Окей, окей. Да, если ни у кого ничего нет, тогда на этом закончим. Okay. Spasiba Bolshoya, Srila Prabhupada ki jai. Джай, Махадети Махарадж ки джай, Govinda ki jai. джай. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Prishmat Mahadut Swami Namo Vishnu Padaya Dubhakti Swami Saraswati Devi Guruvani Kichari Shishi Shuyo Krishna. Thank you, Guru Maharaj, for coming, for boosting our program. Харе Кришна.